వజ్ర థాట్స్ ప్రేక్షకులకి స్వాగతం. ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి మరియు బెల్ బటన్ని క్లిక్ చేయండి. హలో అండి, ఈ వర్క్ని స్టిచ్ చేయడం కోసం మెటీరియల్ వచ్చి గ్లాస్ బీడ్స్ చైన్, సిల్క్ థ్రెడ్, గ్లూని యూజ్ చేసుకోవాలి. ఎయిట్ స్ట్రాండ్స్ సిల్క్ థ్రెడ్ని యూజ్ చేసుకుని స్టెమ్ స్టిచ్తో నెక్లైన్ చుట్టూతా స్టిచ్ చేసుకోవాలి. కాడకుట్టు పక్కనే గ్లూ పెట్టుకోవాలి. బీడ్స్ చైన్ని స్టిక్ చేసుకోవాలి. స్టిక్ చేసుకున్న బీడ్స్ చైన్ని స్టిచ్ చేసుకోవాలి. మనకి నెక్లైన్ చుట్టూతా ఎంత వెడల్పు కావాలో అంత వెడల్పుగా డ్రా చేసుకుని ఇట్లా లైన్ చూపిస్తున్న విధంగా మార్క్ చేసుకుని డ్రా చేసుకోవాలి. ఇట్లాగే మనం నెక్లైన్ చుట్టూతా జిగ్జాగ్గా డ్రా చేసుకోవాలి. డ్రా చేసుకున్న లైన్ పైన గ్లూని పెట్టుకుని బీడ్స్ చైన్ని స్టిక్ చేసుకోవాలి. మనం స్టిక్ చేసుకున్న బీడ్స్ చైన్ని స్టిచ్ చేసుకోవాలి.
ఈ ప్లేస్ మొత్తం ఏ స్ట్రాండ్ సిల్క్ థ్రెడ్ని యూజ్ చేసుకుని ఫిల్ చేసుకోవాలి. ఇట్లా మనం కార్నర్ నుంచి స్టార్ట్ చేసుకుని సెంటర్కి స్టిచ్ చేసుకోవాలి. నెక్స్ట్ సెంటర్ నుంచి కార్నర్కి ఎండ్ చేసుకోవాలి. ఇట్లా చేసుకుంటే మనకి వర్క్ నీట్గా ఉంటుంది. మనకి శారీ మ్యాచింగ్ బట్టి ఈ థ్రెడ్ కలర్ని యూస్ చేసుకోవచ్చు. ఇట్లాగే మనం ఒక బ్లాక్ని వదిలి ఇంకో బ్లాక్ని స్టిచ్ చేసుకోవాలి. మనం వదిలేసిన బ్లాక్లో ఇట్లా గ్లాస్ బీడ్స్తో స్టిచ్ చేసుకోవాలి. ఈ ప్లేస్లో గ్లాస్ బీడ్స్ ముందల సెంటర్లో స్టిచ్ చేసుకున్నాక 2 సైడ్స్ స్టిచ్ చేసుకుంటే మనకి నీట్గా వస్తుంది వర్క్. ఇక్కడ చూడండి, ప్రతి బ్లాక్ చుట్టూతా స్టెమ్ స్టిచ్తో స్టిచ్ చేసుకోవాలి. ఇట్లాగే నెక్లైన్ చుట్టూతా ఒక బ్లాక్ సిల్క్ థ్రెడ్తో ఒక బ్లాక్ గ్లాస్ బీడ్స్తో స్టిచ్ చేసుకోవాలి.
ఈ వర్క్ చాలా అందంగా కనిపిస్తుంది మొత్తం స్టిచ్ చేసుకున్నాక. నెక్లైన్ చుట్టూతా స్టిచ్ చేసుకోవడం పూర్తయిన తర్వాత ఇదే డిజైన్ని మనం ఆల్ ఓవర్ బుట్టీస్ లాగా కూడా స్టిచ్ చేసుకుంటే బాగుంటుంది. ఇట్లాగే ట్రయాంగిల్ షేప్లో డ్రా చేసుకుని దానికి గ్లూ పెట్టుకుని ఇట్లా బీడ్స్ చైన్ని స్టిక్ చేసుకోవాలి. స్టిక్ చేసిన బీడ్స్ చైన్ని స్టిచ్ చేసుకోవాలి. ఈ బ్లాక్లో మనం సిల్క్ థ్రెడ్తో స్టిచ్ చేసుకోవచ్చు, లేదు అంటే గ్లాస్ బీడ్స్తో కూడా స్టిచ్ చేసుకోవచ్చు. ఈ డిజైన్కి మనం 2 కలర్ సిల్క్ థ్రెడ్స్ని కూడా యూస్ చేసుకోవచ్చు. ఈ వర్క్ని కనుక మీరు ఎవరైనా ట్రై చేస్తే నాకు తెలియచేయండి. ఈ వర్క్ కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, మీ ఫ్రెండ్స్కి షేర్ చేయండి. ఈ వర్క్లో ఈ అవుట్లైన్ని వేరే కలర్లో కూడా స్టిచ్ చేసుకోవచ్చు. మరిన్ని వర్క్స్ చూడటం కోసం సబ్స్క్రైబ్ చేసి బెల్ బటన్ని క్లిక్ చేయండి. చూడండి, ఇట్లాగే ఈ నెక్లైన్ని ఈ ఆల్ ఓవర్ బుట్టీని స్టిచ్ చేసుకుంటే బ్లౌజ్ ఓవరాల్ లుక్ ఇట్లా ఉంటుంది. ఇదేనండి ఇవాల్టి వర్క్. మళ్ళీ నెక్స్ట్ వీడియోలో కలుద్దాం.